Дорогие друзья, приветствуем вас на встрече онлайн-лектория Теософского общества в России. Сегодня у нас выступает Эдуарду Уивер. Он инженер-электроник, окончил университет Бирмингема в Англии, магистр технических наук. Член Теософского общества с 1974 года, директор издательского дома Теософского общества в Бразилии, директор Теософского института в Бразилии, координатор международной программы образования ГАИ в Бразилии, педагог, организатор мероприятий и спикер в области йоги, медитации, учений Кришнамурти и регенеративной культуры. Ведущий программы онлайн и на телеканале Супран. Тема его выступления сегодня — Елена Петровна Блаватская и Тибет. Greetings, dear friends. Welcome to the online lecture program of the Theosophical Society in Russia. Our speaker today is Eduardo Uivер. He is electronic engineer, MSc from the University of Birmingham in England, member of the Theosophical Society since 1974, director of the Theosophical Publishing House of Brazil, director of the Theosophical Institute of Brasilia, coordinator of the Gaia education courses in Brasilia, educator, event facilitator, and lecturer in the areas of yoga, meditation, Krishnamurti teachings, and regenerative culture, with live and recorded programs on Zoom and TV Sopran. And the topic of his talk today is Blavatsky and the Tibet. Dear Eduardo, you are very welcome. We are ready to start. Well, it's a pleasure to be once more with you and to share some ideas about Blavatsky, founder of the Theosophical Society, one of the founders. And it's a bit awkward to speak about the Russian people. I know that you have studied perhaps more than I have about her. But anyway, it's going to be an opportunity to exchange thoughts about such a figure that was so important. Здравствуйте, большое удовольствие быть снова с вами и поделиться некоторыми идеями об основателе Теософского общества, об одном из основателей Теософского общества, Елене Петровне Блаватской. Немного неловко говорить о русской женщине перед русской аудиторией. Вероятно, вы изучали больше, чем я, ее жизнь и биографию, но в любом случае это возможность обменяться мыслями о человеке, который столь важен для нас. Blavatsky was called by some the Sphinx of the 19th century because she was not well understood by the people that lived at that time. And it's interesting that all the great messengers, the great teachers of the world have been misinterpreted at his time. Блаватскую некоторые называли сфинксом XIX века, потому что она была не очень хорошо понята людьми, которые жили в то же время, что и она. И это интересно, что все великие посланники и учителя нашего мира были не поняты в их время. She was insulted by her enemies, mentally tortured and sacrificed. Ее оскорбляли ее враги, она подвергалась вот такой ментальной пытке. But later she was transformed in an idol and an object of adoration, mystical adoration for the generations that came after her. Но после этого она преобразилась в некий идол, в объект для поклонения для последующих поколений. And nowadays she's seen
as a messenger of light that was sent to teach the world and to remove the ignorance, madness, and superstition that was so common at that time. В наши дни ее воспринимают как посланника света, посланника, которая пришла в наш мир для того, чтобы устранить невидение, безумие и предрассудки, которого было так много в ее период. Блаватской was born in 1831 and died in 1891. She had just 60 years when she died. And still, in the last years of her life, she was called the old woman. She wasn't so old when she died, but her appearance was. She looked like an old woman because she worried a lot during her life. She traveled throughout the world and she did so many things that she spent, I think, a lot of energy. And in the end of her life, she was quite sick, but still she carried on doing her most important work, which was to write the Secret Doctrine and other books. Она прожила всего 60 лет. Она родилась, как мы знаем, в 1831, умерла в 1961 году. Вот, но при этом последние годы ее звали старой женщиной, old lady, да, по-английски старой женщиной. Хотя она не была, прям скажем, старой, но ее внешность была такова, она выглядела так, потому что она очень много вынесла, очень много путешествовала вокруг света в то время и много на что тратила большое количество энергии в своей жизни, так что в конце жизни она была больной, но все равно при этом она делала ту огромную работу, которую она осуществляла, и писала, в частности, «Тайную доктрину», другие книги, и делала другую работу. So she traveled around the world several times. She didn't stop during her whole life to go around the world from place to place, following the different occult centers in the world, contacting people and learning from the sages and from different traditions. And in the end, she said that the knowledge that she collected was not hers. As if she went around collecting flowers, and her contribution was just the lace that embraced the bouquet. Она, опять же, много путешествовала по свету, несколько раз обогнула земной шар и всю жизнь, в общем-то, не останавливала, да, все время переезжала с места на место. Вот, и в своих путешествиях она посещала разные оккультные центры в мире, устанавливала контакт с самыми разными людьми и, в частности, училась у мудрецов, у представителей разных традиций. И в конце жизни она говорила, что знания, которыми она обладает, которые она собрала, это как бы не ее знания. Она путешествовала повсюду, как бы собирая цветы, и ее вклад в это ленточка, которая держит букет, который она собрала. She was chosen to be a messenger, a vehicle of the great teachers, the masters of wisdom. And sometimes people ask, why was she the person chosen to do such work, to do such jobs that was so important? But she had a bad temper. She didn't have a very good health, but still
it was said by the masters that she was the only one that fulfilled the conditions to do the job. And the reason that they said that she was the one is because her whole life she devoted all her energy, all her time to work for the cause of the masters. И она была избрана для того, чтобы стать посланником, носителем мудрости великих учителей. И иногда задается вопрос, почему именно ее избрали для того, чтобы сделать такую важную работу. У нее были определенные недостатки в плане ее характера, в плане не очень крепкого здоровья. Но при всем при этом учителя говорили, что она была единственной, кто соответствовал условиям, требуемым для выполнения этой работы. И причина того, что она была единственной, в том, что она всю свою жизнь посвятила и всю свою энергию, все свое время на служение, на работу для дела учителей. Also, she was a very psychic person since she was very young. That was something that everybody could see. And she could see people in the other worlds, people in the astral plane. She could change the weight of the objects. She could transmit thoughts, and she said that what she was doing was not a miracle, but everything was based on the laws of nature. Также она всю свою жизнь с детства была одарена психическими способностями, очень необыкновенными. Их все могли видеть. Она могла воспринимать жителей других миров, видела жителей астрального плана, людей, которые там пребывают, или людей на астральном плане. Она была способна менять вес предметов, могла передавать мысли, и она говорила, что то, что она делает, это не чудо, но все это основано на законах природы. Yeah, she said that there are laws that are unknown to the common man, but are known by the occultist. And so what she was doing was something totally normal, because some people thought that this might be a witchery or something of the sort. Она говорила, что есть законы природы, неизвестные большинству людей, но известные оккультистам. И то, что она делает, это нечто совершенно нормальное, в то время как некоторые думали, что это какое-то колдовство или что-то в этом роде. There are several stories that people tell about her. Once that happened when she was still relatively young. She was in a social meeting, and there was a person who doubted that she had such powers, and then she pointed to a table and said, "You see this table?" And with just a finger, she lifted the table in the air very easily. And then she asked this guy to go and do the same. And then this person tried to lift the table, and the table became so heavy that he couldn't move a single millimeter the table from the ground. Ну вот и есть очень разные истории, как мы знаем, которые они рассказываются. Например, одна такая история можно вспомнить, когда она еще была довольно юной, на одной из
социальных таких встреч на одном собрании в светском обществе один из присутствующих высказал сомнение, что у нее есть какие-то силы особые, и она тогда показала на стол и сказала: вот видите этот стол, и подняла его одним пальцем очень легко в воздух. После этого попросила этого человека подойти и сделать то же самое. Но как он не пытался, он не мог его сдвинуть, даже оторвать от пола, потому что стол стал настолько тяжелым. She also could move objects from a distance using her astral arms. But anyway, she one thing that she mentioned since she was young was that she could see in dreams a man that had a very impressive looking, that was a protector, a teacher, and this man was always present in his life, initially in dreams. Она могла также передвигать предметы на расстоянии, используя, так сказать, свои астральные руки. Но, во всяком случае, одна вещь, которую она упоминала, это то, что с тех пор, как она была еще очень-очень юной, она видела во снах одного весьма впечатляющей внешности человека, который был ее защитником и учителем, и всегда присутствовал в ее жизни с самого раннего возраста, но сначала в снах. And she said also that she had the feeling that she was being protected by this man and other masters. And there's a story that once she was riding a horse, and suddenly the horse bolted, and she had her foot stuck in the stirrup. She fell from the horse, but no, one of her foot was stuck in the stirrup, and she could be seriously hurted, but she felt that someone was holding her, and she was not hurt at all. She eventually the horse stopped, and she could get out without any problem. So there was even a physical protection. This happened many times. She felt very secure. And okay. Она также рассказывала, что у нее всегда было чувство, что ее защищает вот этот человек, а также другие учителя. И как пример вот этой истории мы можем вспомнить, когда она однажды скакала на лошади, лошадь понесла, а ее нога застряла в стремени, она упала и могла сильно пострадать. Вот, но кто-то ее невидим поддержал, и она осталась цела, никаких повреждений не получила, лошадь остановилась, и она смогла спокойно выбраться. То есть даже на физическом уровне много раз проявлялась эта защита. One of the Mahatmas said that they were looking for a person like her for over a century. And it was very difficult to find someone who had her qualities and also with the psychism that she had that could allow for a proper communication with them. Один из учителей говорил также, что они искали человека, подобного ей, более чем на протяжении 100 лет. И очень трудно было найти кого-то, кто имел бы ее качества и ее психические способности, которые позволили бы установить полноценный контакт, полноценную связь с учителями. And so during most of her life, she was instructed to do things that she should go to places where
she would find the proper teachings. And the main training that Blavatsky went through was in Tibet. Actually, she tried several times, at least 3 times, to reach Tibet, but she didn't succeed. And only in the 3rd or 4th time, she managed to get to Tibet, to Lhasa and other cities. Большую часть жизни ее направляли отправиться в определенные места, и она находила подходящих людей, определенные учения, которые она осваивала, с которыми она знакомилась. Но ее главное развитие, главная тренировка имела место в Тибете. И на самом деле она, как мы знаем, пыталась проникнуть в Тибет несколько раз, по крайней мере, 3 раза. Эти попытки сначала были неуспешны, и только на последний раз она смогла попасть в Тибет и начать свое обучение там. And she was the first person from the West to have access to the Tibetan knowledge, the Tibetan teachings. Tibet at that time was very difficult to reach, and she had to try hard to reach, the monasteries and to be there. And she was trained during 7 years by her master. And in Tibet, she was prepared to do what she did afterwards. Она была первым человеком с Запада, которая получила доступ к Тибету, к его знаниям, к тибетским учениям. И в то время попасть в Тибет было очень трудно. Но она упорно старалась и в конце концов смогла получить доступ в тибетский монастырь и в монастыри Тибета. На протяжении 7 лет она училась там у своего учителя и готовилась к той миссии, к той работе, которую она осуществила в последующие годы. You said she had already a lot of psychism when she was young, but her psychism was not controlled. And during the time she was in Tibet, she was taught to channel the energies and to be prepared not only mentally but physically to be able to be a messenger of the great masters. Она, как уже было сказано, обладала большими психическими способностями, когда была еще очень юной даже, но не вполне их контролировала. А вот в то время своего обучения в Тибете ее обучили, подготовили, и она смогла направлять свои энергии. И ее подготовили не только в ментальном, но и даже в физическом плане быть посланником великих учителей. And after this period of training in Tibet, she started writing her most important books. Isis Unveiled, The Secret Doctrine, The Voice of Silence, and other books. And all the books were based in the Tibetan tradition. И после этого периода подготовки в Тибете она стала способной начать писать свои главные письменные труды. В частности, это и разоблаченные Изида, и уже в поздние годы «Тайная доктрина», «Голос безмолвия» и другие книги. И все эти книги, в общем, основаны на тибетской традиции, на тибетских знаниях. For instance, the secret doctrine was based in the book of Druzья, which is a Tibetan book, and the Voice of Silence is based in the book of the Golden Precepts.
and she not only translated, but made several commentaries about them. Как, например, «Тайная доктрина» основана на книге «Дзян», это тибетская книга, а «Голос безмолвия» основан на книге «Золотых правил», и она не только перевела их, но и снабдила их комментариями. And at that time, Tibet was considered the place where the ancient wisdom was better preserved, because it was a place totally apart from the rest of the world, with very little contact with other cultures. And Blavatsky was one of the first persons to spread this fantastic teaching to the world. В то время Тибет был таким особым местом, где сберегалась древняя мудрость, и это было местом, которое было изолировано во многом от окружающего мира, от всего остального мира, с только очень малым контактом с другими культурами. И Елена Петровна была одной из первых, кто смогла распространить эти знания во всем остальном мире. So she was trained in monasteries, especially the main monastery where she was trained was in Shigatse, the Tashilumpo monastery, which also is called Lemon Tree because of the lemons. And I visited this place near Shigatse. It's a very impressive place. Also, there's another city, Jansi, that's nearby, that she had been. Sorry, what is it? What is the other place? Jansi. Jansi. Jansi is a nearby city also, but Shigatse was the main city where she stayed in this monastery. Ее тренировали в монастырях, но главным из них основной монастырь был в Шигадзе. Монастырь называется Таша-Лунпа. Я посетил это место, это очень впечатляющее место. Также рядом есть город Дженси. Вот. Но главное место пребывания Елены Петровны, главное место ее обучения — это вот этот монастырь Таша-Лунпа в Шигадзе. I was very impressed when I visited Tibet. The beauty of the mountains, with always covered by snow, and the beauty of the lakes, and the whole atmosphere is very inspiring, and looks like a beautiful place to be and to learn, not only from people, but also from nature. And she went through a difficult process of learning because she had to be changed physically also. There was such a profound modification in her body that when she came out of Tibet, she had difficulty to stay in the ground, to stay in the physical body. People say that that's why she had to eat meat to be, still in the ground. Я был очень впечатлен, когда посещал Тибет, красотой гор, которые всегда покрыты снегами, красотой озер и вообще всей очень вдохновляющей атмосферой, которая там царит. Вот, и это совершенно прекрасное место, чтобы там жить и обучаться. Можно обучаться не только у людей, но и у природы в тех местах. Вот. Ну, а что касается Елены Петровны, то она прошла через очень трудный процесс обучения, тренировки, который включал в себя и изменения, в том числе на физическом уровне,
и она прошла через столь глубокие преобразования, что когда покинула Тибет и отправилась, так сказать, в мир, то ей трудно было оставаться в физическом теле. И некоторые люди говорят, что поэтому, например, она была вынуждена есть мясо иногда, чтобы держаться таким образом за физическое тело. It was like an alchemical process where the quality of matter was being purified and modified so that her body could be the channel of the higher teachings. So it was a painful process that she went through. Это подобно алхимическому процессу, когда качество материи очищается, и материя преображается так, что ее тело смогло быть тем каналом для великих учений. И, в общем, это был болезненный процесс, через который она прошла. It's interesting that the masters of wisdom, especially Master Moria and Master Kutumi, they said that she was chosen because it was time to spread this occult teaching, the ancient wisdom, to the world. And they needed someone with the qualities and the capacity of work that Madame Blavatsky had. Интересно то, что учителя мудрости, особенно учитель Мория и учитель Кутхуми, говорили, что Елену Петровну избрали, потому что пришло время распространить в мире оккультные учения, древнюю мудрость. И для этого нужен был кто-то с теми качествами и способностями, которыми обладала Елена Петровна. You know, Buddhism arrived in Tibet in the 7th century with Padmasambhava. He was brought from India because there was a king of Tibet that married a Chinese princess, and she converted the king to Buddhism. And then they searched for Padmasambhava to come and to bring the Buddhist teachings, the Mahayana teachings to Tibet. And then the Vajrayana religion was founded in Tibet. There was a kind of mixture between the Indian, the Buddhism, the Mahayana Buddhism from India with the local religion that was studied and practiced in Tibet for a long time. Мы знаем, что буддизм прибыл в Индии в VII веке с Падмасабхавой, и он был принесен туда из Индии. Это получилось, поскольку один из королей Тибета женился на китайской принцессе, и она обратила короля в буддизм. После этого они искали Падмасамбхаву как учителя, который мог бы прийти и принести учение Махаяны в Тибет. И когда оно туда проникло, то вот учение Махаяны и учение Ваджраяны установились в Тибете, и при этом получилась такая интересная смесь как бы между тибетским, между индийским учением буддизма Махаяны и местные религии, которые в Тибете изучали и практиковали на протяжении очень долгого времени. So Padmasambhava, he brought several scriptures from India and founded several monasteries, and Buddhism started to flourish in different places in Tibet. Падмасамбхава принес несколько писаний из Индии и основал в Тибете несколько монастырей, после чего буддизм стал процветать там в разных местах.
But as time went by, the old traditions of Tibet, which included animal sacrifice and other rites, started to revive, and the Buddhism lost its vitality. And this went on until the 14th century. Но по мере того, как время проходило, старые традиции Тибета, которые, в частности, включали в себя животные жертвоприношения и разные ритуалы, они стали восстанавливаться, возрождаться как бы в прежней силе, и буддизм стал слабеть. Вот, и так продолжалось вплоть до XIII века. And in the 14th century, there was a rebirth of Buddhism with the coming of Tsongkhapa, was a great sage that created the Gelugpa lineage. И в XIV веке буддизм вновь был возрожден в Тибете с приходом Цангкапы, великого мудреца, который основал традицию Гелугпа. He also founded many monasteries in Tibet, 3 in Lhasa and 1 in... The main ones were 3 in Lhasa and 1 in Shigatse. Sorry, what's the first geographical name? 3 in? In Lhasa, the capital. Oh, okay. And 1 in Shigatse. Окей, ага. Итак, Цангкапа также основал много монастырей в Тибете. Вот, например, 3 в Лхасе, в столице Тибета, и 1 в Шигадзе. And the Dalai Lama became the head of state and the head of the religion as well. And there was, a lot of purification in the teachings and also in the rites and the way people lived Tibet. Далай-лама стал главой и тибетского государства, и религии в Тибете, и было произведено много очищения в самом учении, в ритуалах, которые ему сопутствуют, и во всем образе жизни тибетцев. And one of the interesting things that Blavatsky learned in Tibet was to reach books that were not available near her. She could read, as it was said, in the astral light, and bring to life books that didn't exist in physical form, that were perhaps buried in libraries far away. И одна из вещей, которым обучилась Елена Петровна Блаватская в Тибете, это обращаться к книгам, которые не находились рядом с ней. Она могла читать, как это говорилось, в астральном свете, и, в частности, обращаться к книгам, которые не существовали в физической форме, или же они были на большом расстоянии, возможно, в каких-то подземных хранилищах или библиотеках. You see, in Eyes Unveiled, and especially in the secret doctrine, there are thousands of quotations from different books, from writers that were born in different countries. And she had just a few books in her bookshelves. And that was something very interesting. People say, how could she have access to so many books and writers? И это очень интересно, потому что мы знаем, что в разоблаченной Изиде, и особенно в «Тайной доктрине», есть тысячи цитат из разных книг, из разных источников, от разных авторов, которые родились в разных странах, а у нее при этом было всего несколько книг с собой на полках, небольшое количество книг. Вот, поэтому это очень интересно, как она могла обращаться ко всем этим источникам.
And some of the books she mentioned, she quoted, and are even the page is mentioned in the Secret Doctrine, were not known at that time. But many years after her death, these books were found in libraries that were buried and were uncovered. So most of the books later on could be checked, and even the page was right. Sometimes the sequence of numbers of the page was reversed, because it said that in the astral light, sometimes you see as in a mirror in a backward way. Некоторые из книг, о которых она упоминала, даже она указывала номер страницы, вот, но эти книги могли быть неизвестны даже в ее время, и только много лет спустя некоторые из этих книг находили, например, в библиотеках, которые были где-то захоронены под землей или каким-то образом сокрыты. И в последующем большинство этих цитат были выделены, и даже номер страниц, который указывала Елена Петровна, был верен. Иногда при этом, что интересно, номер страницы был обратным, то есть цифры в номере страниц были отражены слева направо, потому что говорится, что в астральном свете все отображается в обратном таком вот в обратном отражении. So the Blavatsky was instructed to write books and to bring all the wisdom she had contact throughout the world in her several travels to leave a real deep message about this ancient teaching, especially the Tibetan teachings. Так что Елене Петровне была поставлена задача писать книги, давать наставления и излагать и распространять вот эту мудрость, с которой она познакомилась, с которой она обучилась в своих путешествиях по миру и в своих трудах, таким образом, чтобы оставить очень такое реальное, правильное, глубокое послание о древней мудрости и в особенности о тибетской традиции мудрости. There's a book called Blavatsky, Tibet in Tulku, which we translated recently to Portuguese. I don't know if you have it in Russian, but it's a very interesting book where several revelations are made. And one of the things I found very interesting is a narration about how the secret doctrine was written. It was written by Barborka, Geoffrey Barborka. Есть книга очень интересная, которая называется «Блаватская, Тибет и Тулку», которую мы недавно перевели на португальский. Я не знаю, есть ли она у вас в переводе на русский. Но очень интересная книга, где несколько таких вот очень интересных фактов и как бы дается прозрение в эти вещи. Автора книги Джеффри Барборка. И в частности, мне очень понравился рассказ о том, как была написана «Тайная доктрина». And it's interesting that Colonel Alcott, also a founder of the Theosophical Society, used to help Blavatsky when she was writing the books, especially the Secret Doctrine. They would sit together in a big table, and she would write, and she would do all the checking of the passages and correcting perhaps were not strictly correct, and doing all the
revision of what was written. And also he writes about it in the book Old Diary Lives. There are several volumes of this book, and he narrates, how actually the writing of the secret doctrine was done. I think you're speaking about Isis Unveiled, no? Because Colonel Olcott was helping HPB to write the Isis Unveiled. Yeah. Mm-hmm. Isis Unveiled also, but especially the secret doctrine was something that was a book that was written in an unusual way. Yes. Вот, вот интересно то, что когда писалась «Разоблаченная Изида», полковник Олькот, который также был основателем Теософского общества, старался помочь Елене Петровне. Они часто сидели рядом за большим столом, и он проверял тексты с точки зрения языка, перечитывал, что делала, что записывала Елена Петровна, и об этом он рассказывает в листах старого дневника. И есть несколько томов, по-моему, 6 томов в этой книге. Вот. И как «Разоблаченная Изида», и так и в еще большей степени «Тайная доктрина» была написана очень необычным способом. Due to the training that she had in Tibet, she was able to communicate with the masters, especially Mahatma Maurya and Mahatma Utumi, who not only inspired, actually participated in the writing of the book. И благодаря тому обучению, которое она прошла в Тибете, она могла общаться с учителями, и в особенности с учителями Мори и Кутхуби, которые не только вдохновляли ее в этот процессе написания, но и напрямую участвовали в процессе написания этих книг. Actually, there were several methods that were used to write the book. It's said that one of the methods was dictation. The masters actually dictated some passages to her, and she just wrote down what they were saying. И в написании были использованы несколько разных методов. Один из методов — это диктовка, то есть учителя диктовали текст, а Елена Петровна записывала за ними. In some of the passages, they gave her mission. They said, research about such subject and write about it. So they would just leave a leaf of a piece of paper with a message, and she was supposed then to go on and find out, using her psychic powers, about the subject that she was supposed to write about. В некоторых абзацах делаются пропуски или такие ссылки даются учителями для Елены Петровны, где говорилось, например, вот на эту тему тебе нужно эту тему изучить немного, исследовать, и напиши об этом сама потом. То есть остается такой пропуск или пробел с указанием, что нужно дальше исследовать и написать ей самой по результатам определенного изучения. One of the psychic powers, it's called Siddhi in India, that she used was psychometry. Psychometry is when you have a contact with a place or with an object, and you can tell what happened this place many years or many centuries or even millenniums ago.
Одна еще из психических сил и ситх, которые она использовала, называется психометрия. Это контакт с местом или с объектом, при котором человек может сказать, что происходило в этом месте или с этим объектом на протяжении долгих лет, иногда веков, иногда даже тысячелетий. This is a power she had already when she was young. And her sister, Vera, tell about some passages of her life together when they were still children. They used to go to different places together. And Blavatsky was able to touch an object and tell what happened in that, the story of that object. And once they were in a cave, a very old cave, and she touched the walls and started telling stories that were fantastic. И эту силу она имела уже в то время, когда была очень юной, и ее сестра Вера рассказывала о некоторых эпизодах из их совместной жизни, когда они были детьми, гуляли вместе. Елена Петровна могла коснуться какого-то объекта и сказать, что происходило с этим предметом, рассказать историю его. Вот так однажды они были в одной очень старой пещере, она прикоснулась к стене этой пещеры и стала рассказывать совершенно удивительные истории. In this case, one time they were in a cave and Blavatsky touched the wall. And in this place had been in the past an ocean. You know, through the millennia, there was a lot of geological change and the ocean disappeared, but she could tell what was happening at that time below the water. Those prehistoric fishes, very big ones, and she was so authentic, and she could narrate what was happening with such detail that all the children that were listening got scared. It was very interesting. Вот в этой пещере она прикоснулась к стене, и это место в прошлые времена было океаном. Она находилась под водой, и в течение тысячелетий происходили геологические изменения, океаны ушли со временем. Вот. Но Елена Петровна видела и могла рассказать, что происходило в те времена под водой, какие там были огромные рыбы доисторические и так далее. И она настолько рассказывала ярко, убедительно и правдиво, что с такими подробностями, что дети могли даже пугаться, слушая ее истории. But perhaps the most strange and difficult for us to understand power that she had in Tibet they call Toku. That's in the name of the book I mentioned. Toku is the capacity of receiving another being, a higher being, through her personality, and not to lose consciousness, but it is different from common mediunity. She actually could receive the masters, and the masters would write the book as if the master were holding the pen and doing the work. She actually was apart, and the masters were using her body to write. Наверное, самое странное и трудное для понимания силы, которой она обладала, это то, что в Тибете называется тулку, тот термин, который присутствует в названии книги, о которой я упоминал.
Это способность получать, как бы принимать в себе другое, более высокое существо через свою личность и при этом не терять сознание. При этом это совершенно отличается от обыкновенного медиумизма, это совершенно другая вещь. Вот, но она могла приглашать как бы и, можно сказать, принимать в себе учителей, и учителя при этом писали книгу, как будто это их рука держала перо. Поэтому часть этих трудов написана с использованием тела Елены Петровны как носителя для великих учителей. And Colonel Alcott mentions in Old Diary Lives that when he was the proofreader of the text of the Secret Doctrine, and he mentioned that when he was reading the manuscripts, he found different styles of handwriting and different styles of writing also in the book. Полковник Олькот упоминал в листах старого дневника, что когда читал «Тайную доктрину», он вычитывал ее текст, он находил там разные стили письма и разные стили почерка присутствовали на манускриптах. So the style of writing was different. The actual letters were written differently, and also the content was totally different. He could clearly see that a different person was writing some parts of the secret doctrine. Вот, поэтому разные части текста были написаны совсем по-разному и имели как бы разное наполнение, разное содержание, поэтому можно было видеть, что они написаны разными авторами. One interesting thing that happened is that Alcott was proofreading the manuscripts that Blavatsky had just written, and he stopped and said, "There's something wrong with this text. It doesn't seem coherent. Something's wrong here in your quotation." And Blavatsky at first didn't accept, but then she said to him, "Okay, the book from where I quoted is in the bookshelf behind you. Go there and get it." И еще одна интересная вещь, которая происходила, это полковник Олькот, который проверял письменный текст, написанный Еленой Петровной, который она только что записала. Он мог иногда сказать что-то не так с этой цитатой, что-то не так в этом тексте, и сначала Елена Петровна не обратила внимания, но потом сказала: «Хорошо, та книга, откуда я читала, откуда я цитировала, за твоей спиной, вот на той полке». And when Alcott went there and found the book and opened the right page, he discovered that there was a transcription error, and then he corrected the text as it should be, and it became totally coherent with what she was trying to say. And then he put the book back on the shelf. Тогда Okay, go ahead. Okay. В этих случаях полковник Олькот мог подойти к полке, открыть правильную страницу и обнаружить, что при списывании с книги в астральном свете произошла какая-то ошибка техническая, он ее исправлял и ставил эту книгу на место. A few minutes later, he looked back to the shelf, and the book was no longer there. So she had materialized the book for him to check.
This is even better than the internet, isn't it? Вот, и несколько минут позже он мог оглянуться, посмотреть на полку и увидеть, что книги там уже нет. То есть Елена Петровна специально материализовала эту книгу для проверки. So there are some things that are almost difficult to believe in the way the secret doctrine was written. It looks very fantastic, but Alcott was a very serious person. He would not, make a joke about things like this. So everything seems very strange to us. But if it wasn't for her powers and the way she could communicate with the masters and also to read so many books, the secret doctrine could not be written. Некоторые вещи, которые рассказываются, в них трудно даже поверить, в частности, то, как написана «Тайная доктрина». Совершенно некоторые вещи могут показаться фантастическими, но полковник Олькот, который описывал этот процесс написания книг Елены Петровны в своих дневниках, он не стал бы шутить на эту тему. Это может казаться для нас все очень странным, но если бы не ее силы и способности, то как она вообще смогла бы общаться с учителями и достигать своим вниманием, своим сознанием такое количество книг? It is said also that when she was acting as a tulku, when she was receiving the master in writing, as if he was writing, she changed her appearance also, in the way she seated, the way she looked. She was totally different. And this is something very interesting, to be able to be a channel, a body for such a high being like the Mahatmas Maurya and Putumi. She even used to do things like like this because they had a mustache, and she would make as if she was touching his mustache. Также нам говорится о том, что когда Елена Петровна использовала свою способность тулку и принимала в своем теле, в своей личности учителей, при написании текста, то она даже несколько менялась в своей внешности, в своих движениях, в своих жестах, в своей, наверное, в положении своего тела. В общем, выглядела иначе. И вот очень интересно было наблюдать за этим процессом, как ее тело, ее личность могли становиться каналом для таких высоких учителей, как Махатма Кутхуми и Махатма Мория. И даже она иногда делала соответствующие жесты, например, как бы поглаживая свою невидимую бороду или усы, расправляя. You see, in Tibet, to be a tulku is a very high distinction. Only the lamas that are very well trained are capable of such feat. And she was trained to be a tulku. And this is something unique in her personality. She was made a tulku so that she could do all the job that was requested from her. Быть тулку в Тибете считается очень высоким достижением, и только ламы, которые прошли очень длительную тренировку, способны на такой феномен. И она была на это способна, она этому обучилась, и это является неким уникальным свойством ее
ее личности, уникальной способности, которая была необходима ей для того, чтобы выполнить ту работу, которую просили ее выполнить великие учителя. But it's interesting that Blavatsky used to say that all the powers, the cities that she used were not something out of this world, were not supernatural, were powers that are still latent in man that eventually will be developed. И интересно то, что Елена Петровна всегда говорила, что все эти силы и ситхи, которые она использует, это не есть нечто за пределами этого мира, они не являются какими-то сверхнормальными, они вполне присущи всем людям, просто они находятся в латентном спящем состоянии, но в конце концов в будущем они будут развиты и проявятся. You see, at that time when she was writing the Secret Doctrine, there was no internet, no Google, and she had no encyclopedia, no Wikipedia. She had to go after the books by unusual means. So it was quite amazing, you know, how she could do such a job such a short period of time. It looks almost impossible to have written a book at that time with so many quotations, so much information. И в то время, как написала «Тайную доктрину», мы понимаем, что не было ни интернета, ни энциклопедии, ни Гугла, ни Википедии. Вот, и нужно было искать эти книги в случае Елены Петровны вот этими необычными средствами. И было совершенно удивительно для людей, как можно сделать такую огромную работу в такой короткий период времени. Почти невозможно было написать такую книгу, как «Тайная доктрина», с таким огромным количеством цитат и с таким огромным количеством информации. So the Secret Doctrine, it's a book that's very deep and has teachings that are not easily grasped in the first reading. «Тайная доктрина» — это очень глубокая книга, которую нелегко понять при первом прочтении. And so she used to say that when reading such books that have profound teachings, one should spend more time meditating, reflecting about its content than reading. She would advise us to read a short piece and then meditate about it, reflect about it, let the teachings be processed and be digested, so that there would be a process in our mind to assimilate the teachings. Она говорила о том, что когда мы читаем книги с настолько глубокими учениями, что нам следует проводить больше времени в размышлениях, в созерцании того, о чем эти книги говорят, чем, собственно говоря, в чтении текста. Она советовала прочитывать короткий отрывок и потом обдумывать и размышлять о нем. И таким образом давая возможность уму впитать, подобно тому, как мы перевариваем пищу, давать уму возможность впитать вот эти знания, это понимание. So we should have this methodology when reading books that have real deep teachings, not only the Secret Doctrine, but Eyes is Unveiled, The Voice of Silence, and other philosophical books. Normally, when you are reading a novel,
for instance, you just go through directly the whole book, and parts of the book are forgotten right away. And when you're studying a book that has a deep meaning and perhaps passages that are not easy to understand, and passages that require perhaps a higher condition in our consciousness, you have to read it slowly and pause and time and time again, so that we can grab the message and fully understand the meaning. Нам следует иметь в виду этот метод, когда мы читаем книги, которые содержат в себе действительно глубокие учения. Это не только «Тайная доктрина», но и «Разоблаченная Изида», и «Голос безмолвия», и другие теософские книги. Обычно, когда мы читаем какой-нибудь роман, то мы просто проходим через весь текст книги от начала до конца, и отдельные части книги сразу же забываются. Вот. Но когда мы читаем книги, которые имеют такое глубокое значение, то они содержат в себе некоторые отрывки, некоторые части, которые совсем не просто понять. И это требует, возможно, от нас как бы более высокого состояния сознания, чем то, в котором мы находимся. Поэтому читать следует медленно и останавливаться снова и снова, чтобы суметь ухватить этот смысл, проникнуть в него и получить это понимание. And so, studying a book like the Secret Doctrine is a training. The more you read, the more you meditate about a book like this, or like a Voice of Silence, the more you develop your faculties, your inner capacity of taking your mind, your soul, to a level where the understanding is correct, where the understanding is possible. So we can train ourselves to go deeper, as depending on the way we read. The reading could be almost a kind of meditation, where you read and you try to elevate your consciousness to a level where this transmission of the knowledge, transmission of the teachings can be done. Так что изучать такую книгу, как «Тайная доктрина», это тренировка, это упражнение. Чем больше мы читаем, тем больше мы медитируем об этой книге и о ее содержании, имея в виду «Тайную доктрину» или «Голос безмолвия», например. И чем больше мы это делаем, тем больше мы развиваем свои способности и вот эту внутреннюю возможность нашу поднимать наш ум, наше сознание на тот уровень, где понимание, которое мы обретаем, верно, или понимание, которое мы обретаем, вообще возможно. Вот. И таким образом можно тренировать себя, проникать более глубоко, в зависимости от того, как мы читаем этот текст. Вот. Ну и это чтение может быть типом медитации. Мы читаем и стараемся поднять при этом наше сознание на тот уровень, где может состояться вот эта передача учения от источника к нам, как к читателям, как к изучающим. So Blavatsky was a messenger from the masters, and for us, it's a great opportunity to have access to her books, and depends on each one of us how much we're going to be able to learn from her.
we have to prepare ourselves. We have to go deep. We have to try to elevate our consciousness in a level where the transmission of the teachings, the transmission of this truth can be done. So it's a great challenge that we have ahead of us. She gave us the opportunity to have access to the teachings, but really to profit from them, we have to prepare ourselves. Так что Елена Петровна была посланницей учителей, и для нас это великая возможность иметь доступ к ее книгам, ее трудам, и это зависит от каждого из нас, сколько мы сможем освоить из данного нам. Для этого нужно подготавливать себя, нужно стремиться погрузиться глубже в смысл этих текстов. Вот, и для этого необходимо пытаться поднять свое сознание на тот уровень, где передача учения, передача этих истин может состояться. Для нас это большой вызов, но у нас есть вот эта прекрасная возможность соприкоснуться с этими великими учениями. Вот, но насколько мы сможем получить пользу, это зависит от нас. And I hope that all of us are worth continuing the work that was started by Blavatsky, to carry on spreading this teachings, this marvelous teaching, this occult teaching, so that all the difficulties she passed, all the suffering that she went through was not in vain. She left us a gift, a precious gift. And I think the Theosophical Society and each one of us has this mission to spread the word, to spread the teaching, and to make people understand that's possible to live in peace, that's possible to cooperate, and it's possible to live a higher life, even when we are living in this world with wars, with violence, with injustice. It can be a beacon of light, even among the turmoil that we see around us. Я надеюсь, что все мы будем достойны этих знаний, этих учений, и мы сможем продолжить работу, которая была осуществлена нашими предшественниками и Еленой Петровной Блаватской, и что мы сможем нести дальше и распространять эти великие, удивительные учения, оккультную мудрость, чтобы те страдания и испытания, через которые прошла Елена Петровна, были не напрасны. Она оставила для нас драгоценный дар, и я думаю, что Теософское общество и каждый из нас как бы имеет вот эту миссию распространять эти знания, это учение и давать, показывать на своем примере, что возможно жить в нашем мире и сотрудничать, и вносить в нашу жизнь вот эти более высокие учения и жить более высокой жизнью даже в мире войн, насилия и несправедливости, которые мы видим вокруг, служа источником света, даже посреди того хаоса, который нас окружает. So I hope that all of us can also be messengers, bringing light, bringing wisdom to the world, and learning from Blavatsky to have such a love for all the beings of the whole world. And I think we have to thank her for what she did and try to live a life that's worth a life of purity, a life where we can spread the teachings
to the world, especially today at a time that's so we have so much wars, so much difficulties in the world, so much misunderstanding, so much difficulty in understanding each other's way of being, each other's way of thinking. So pass me over the difference to find the truth within something that we can do together, dependent of our religion, the place where we were born, and we can hold hands and work together for a better future. Я надеюсь, что все мы сможем быть своего рода посланниками, принося свет и мудрость нашему миру, учась у Елены Петровны, иметь такую любовь ко всему миру. Мне кажется, что нам следует поблагодарить ее за то, что она сделала, и постараться жить достойной жизнью чистоты. И когда мы смогли бы распространять эти учения по всему миру, особенно сегодня, когда так много войн, разных сложностей, проблем, непонимания и проблем в понимании друг друга, в понимании образа жизни, образа мысли друг друга, мы можем найти истину внутри нас, преодолев все эти трудности, и взяться за руки вне зависимости от того места, где мы родились, от религии нашей, и вместе работать для будущего. Okay, now we could open an exchange of ideas, a discussion among us. На этом мы можем перейти к вопросам-ответам, к обмену комментариями и идеями. Thank you. Спасибо. Thank you. Okay, we have a question from Любовь. Любовь, прошу вас, пожалуйста. Спасибо. Namaste, dear friends. Thank you, Eduardo, for your lecture. Thank you very much, and especially for your words about understanding each other. Thank you very much. У меня скорее даже не вопрос, у меня скорее комментарий. Вот я вдруг подумала, вспомнила книгу Александра Дэвид Ниль «Мистики и маги Тибета» и подумала о том, что вот есть разница между тем, как училась Елена Петровна и как училась Александра Дэвид Ниль. Потому что Елена Петровна Блаватская училась у самих учителей, великих владык, а Александра Дэвид Ниль, как я понимаю, училась просто у каких-то учителей, так сказать, экзотерических, наверное. И хотя она писала о том, что ее тоже считали обладающей какими-то особенностями, но на самом деле она считала себя только философом. И, не знаю, скорее всего, она не обладала все-таки такими качествами, как Елена Петровна, по-видимому. Но вот сам факт того, что эти две женщины XIX века шли путями Тибета, он очень интересен, особенно если учесть, что в XIX веке вообще, собственно, во всем мире, даже в Европе, роль женщине отводилась где-то на втором плане. И мы помним, что, собственно, даже лучшие женщины России получали все-таки в основном домашнее образование, скорее всего. Вот. И не случайно, наверное, учителя сделали акцент на том, что сделали посвященный именно женщину, потому что после нее, мы помним, или примерно в то же самое время возникло множество интересных женщин, которые продолжали и развивали те же духовные идеи, та же Франча Ладью, Шри Сарада Деви, супруга Рамакришны, Альфаса Мира Ришар и так далее. Вот я хотела бы, наверное, спросить Эдуарда, как он считает, после Елены Петровны изменилось отношение к духовности женщины в мире или все-таки не изменилось? Спасибо. I have a question about basically about the role of a woman
Listening to your talk, I remembered a book by Alexander David Neil, Mystics and Magicians of Tibet. And it's very interesting that, well, of course, she was also a woman who managed to get into Tibet. And she also learned many interesting things, many mystical things, occult things. But there was a very big difference in the way these two women were taught. Because H.P.B. learned from the great masters themselves. But Alexander David Neil was learning from some more exoteric teachers and so on and so on. Although she was also considered as having some abilities, but she herself was just calling herself a philosopher, and she probably did not have the abilities that H.P.B. had. But it's interesting that in the 19th century, these two women traveled in Tibet on these very amazing paths of Tibet. And we know that in those days, the role of the woman was secondary, and even the best women of Russia only achieved mostly home education. So maybe it's not by chance that the masters made this accent, highlighted the role of a woman, making a woman their messenger. So there were some other very prominent women in the future years, Francha Ladju, Sri Sarada Devi, and others. So what do you think? Did it change the perception of people towards the spirituality of a woman? The fact that H.P.B. and also, maybe also Alexander David Neil did all this work and traveled through this path. It's interesting that two women were chosen to do different jobs, but traveled through Tibet and bring to life such a marvelous and unknown world. As you said, Alexandra David Neil, she was very different from Blavatsky. She didn't have the psychic powers that, not the same psychic powers that Blavatsky had. She was more interested in the culture and the rites and the curiosities of the Tibetan way of life, and also the teachings. But she could not go through the same training that H.P.B. went through. But indeed, it's very interesting to see that two women were chosen to be the vehicles, the messengers of such high teachings. Something we have to think about. Perhaps it started a movement that showed that the woman had to be valued more than they were at that time. And perhaps I would say the woman have a sensibility, a capacity to understand and to channel teachings that most men don't have. I don't know whether you agree with this. Да, это очень интересно, что вот эти две женщины были избраны совершить такую очень интересную работу, хотя она и разная работа, но они обе путешествовали через Тибет и принесли в мир знания об этом удивительном и неизвестном мире Тибета. Как вы и сказали, Александра Давид Нейл очень, ее путь отличался, ее опыт очень отличался от Елены Петровны. У нее не было тех же сил, тех же психических способностей, которыми обладала Елена Петровна. Она больше интересовалась культурой, обычаями и образом жизни тибетцев, хотя и их учениями тоже. Но она не могла пройти через ту же подготовку, через которую прошла Елена Петровна. Вот. Но да, на самом деле очень интересно видеть, что именно две женщины были носителями или посланцами таких великих учителей. Об этом можно поразмыслить. И возможно, что это положило начало некоторому движению, которое могло показать, что
женщин следует ценить больше, чем было принято в то время. Также я бы добавил, что у женщин есть некоторая способность воспринимать и проводить через себя учения, которые, возможно, не обладают большинством мужчин. Я не знаю, согласитесь ли вы с этим. When you think about it, at the 19th century, in the end of the 19th century, it was very difficult for a woman to travel alone as she did, and to reach so many distant places. She visited the whole world. She went to North America, to Africa, to Greece, to the Middle East, to India, to Tibet. So it was something unusual for a woman to do. So she was really someone very different, and at the same time very capable, very brilliant, and very dedicated, with a very powerful will, and the feeling that she really had a mission. She had something she had to do, and she felt, even from the time she was young, that she had a mission. She didn't know in the beginning exactly what this mission was, but little by little it became clearer and clearer. And she even lived longer than she was supposed to live, just to finish the secret doctrine. And then afterwards she wrote The Voice of Silence and other small books. She was kept alive to be able to do the job. There was a time when she was very sick, and she had a choice of leaving the body and going to the higher planes, but she decided to stay suffering to be able to finish the books. So she was really a person we have to thank for all that she did for us. Когда мы думаем об этом, мы понимаем, что в конце XIX века очень трудно, ну, во второй, скажем, половине XIX века было очень трудно путешествовать для женщины одной, как это сделала Елена Петровна, и достичь вот тех труднодостижимых удаленных мест. Она объехала весь мир. Она была и в Северной Америке, и в Африке, и в Греции, и в Средней Азии, и в Индии, и в Тибете. Это очень, конечно, было необыкновенно для женщины. Но она была необыкновенным человеком и в то же время очень способной и очень талантливой личностью, очень преданной делу, с огромной волей и с ощущением, что на ней лежала определенная миссия. И это ощущение она имела с очень ранних лет. Она вначале не знала, что именно это за миссия. Но постепенно, мало-помалу, это становилось яснее и яснее. Ну и, как мы знаем, она даже прожила дольше, чем могла бы, в том смысле, что несколько раз ее жизнь была сохранена специально для того, чтобы она смогла доделать ту работу, которую она делала, дописать «Тайную доктрину», после этого оставить нам ряд других книг, в частности, «Голос безмолвия». Чтобы завершить ту работу, которую она делала, у нее был выбор покинуть тело и отправиться на более высокие планы, или же остаться в теле. Она выбрала вот этот очень болезненный второй вариант, чтобы закончить свою работу. Поэтому я думаю, что нам следует благодарить ее за все то, что она для нас сделала. Любовь, прошу вас. Я хочу продолжить еще предыдущую мысль и следующую. Да. Хочу вспомнить, что Елена Ивановна Рерих тоже вместе с супругом, когда была в Центральноазиатской экспедиции, они ведь тоже оказались в Тибете, собственно, почти 6 месяцев в летних палатках, и Елена Ивановна Рерих говорила о том, что ее посвящение в Тумо как раз там и происходило. То есть я хочу сказать, что, наверное, учителя тоже, не зря сказал об этом Эдуардо, не зря учителя дали благословение именно женщинам продолжить этот путь, хотя это у Рерихи там были, это уже конец 20-х годов 20 века, 26-й где-то там так. Но все равно
важно, что вот это духовное начало, оно как бы такая преемственность, эстафета началась от Елены Петровны и потом пошла дальше. Мы знаем, что она и сейчас продолжается. Поэтому я очень признательна Эдуарду за то, что он поднял именно эту тему и раскрыл ее именно в связи с Тибетом. Большое спасибо. I would like to continue a little bit the previous idea and to say that when Helen Röhrig was in Tibet, she was with Nicholas Röhrig and their elder son George Röhrig in this Central Asian expedition in Tibet. Almost 6 months they were staying in summer tents on the plateau in winter in Tibet. And she was also mentioning that her initiation in Tumo practice was happening there. So probably the masters gave the blessing to women to continue this path, like to bring this spirituality to the world. This mission was given to H.P., and after that, several women also continued this practice, this effort, and still happening today. So I'm very grateful to Eduardo that he mentioned this topic. Елена, пожалуйста. Exactly. The women start to be the voice of spirituality. Not only Blavatsky, but Annie Besant, Elena Horish, and so many others that were bringing with much sensibility a message that could change the world and could reach the heart of people. Да, это очень интересно, то есть такой голос духовности как бы проводится в наш мир этими женщинами, не только Елена Блаватская, но и Аня Безант, Елена Рерих, и многие, кто смог воспринять вот это духовное послание и передать его в мир для того, чтобы мир изменился, и таким образом, чтобы это послание достигло сердца людей. Лена. Большое спасибо, с благодарностью к вам. И у меня вопрос о вашей поездке в Тибет. Насколько я поняла, вы отмечали, что там совершенно особое состояние. И у меня очень личный вопрос. Смогли ли вы почувствовать то пребывание Елены Петровны Блаватской в этом месте, и насколько пребывание в Тибет помогло вам понять теософию и ее сложные понятия? В каком году это случилось, когда вы были в Тибете? Спасибо. Thank you very much. I'm very grateful. And my question to you is about your trip to Tibet. As I understand, you mentioned that this is a very special place and very special state of mind when you are there. So I have a very personal question. Were you able to sense the presence of H.P. at that place? And did your trip to Tibet help you to understand Theosophy and some maybe difficult notions that Theosophy gives us? And also, what year was it? I was in Tibet in 2014, and it was a very beautiful experience. I had highest expectations, but when I got there, it was still more beautiful than I thought it would be. Just by being there, especially when you go out of Lhasa, because Lhasa, the capital, it was invaded by the Chinese, and it was they have changed completely the appearance of Lhasa. When you arrive in the airport and you start driving to the center of Lhasa, you see high buildings that look very much like the buildings that you find in Europe or elsewhere.
with this very Western type of buildings that were built by the Chinese. So the first impression I had when I arrived to Tibet was strange, because I felt as if I was in a metropolis, reaching Язык. But when I drove to the interior of Tibet, to Shigatse, Jhansi, then I could see the real Tibet, and I could talk to people, of course, being translated, and see the way they lived, such a simple life, but such a meaningful life, a very devoted life. And it's easy to see that they have not lost their religion, they have not lost this kind of appreciation of nature and spirituality. And just by being there, looking at the mountains, at the lakes, it's very easy to feel that you are in a different dimension. I felt, as a privilege to be there and to meditate the mountains, very high mountains, to see how beautiful a place can be, totally different, but so beautiful and with so much to teach us. I agree that we get teachings just by being there. Just you are in the top of the world. Perhaps being Tibet, it makes easier for you to reach for the sky. Let's say you're closer to the sky, and it's a very, very inspiring place. And when I was there in 2014, it was autumn, and there were many trees with the leaves that were changing color, reddish or yellow leaves falling to the ground. So it was quite a marvelous experience. But seeing the people and visiting the houses of the Tibetan was also very striking. One thing that was very interesting, that the Chinese prohibited images of the Dalai Lama. When you arrive in the airport, they see if you carry any books of the Dalai Lama or any images. And so we were told about this. We were careful not to bring in any image that could bring us problem. And when we visited a family in a faraway place in the country, they were very gentle, very friendly with us. They were very poor, but they had a sanctuary with different Tibetan images, very nice ones. And that was the most beautiful place in the house, was the sanctuary where they used to meditate. Very, very simple people, but the sanctuary had gold, and it was beautiful. And when we were leaving their home, they asked us, do you have a Dalai Lama picture? And we didn't have one. So I felt my heart became a bit smaller, because I would like very much to give the family a picture of the Dalai Lama, which is still the great leader, but they're not able to have pictures or images of the Dalai Lama. So it was a pity. But the interesting thing is that they still keep the devotion and the studies and the type of life of people that believe that you can have a spiritual life even when the situation outside is so difficult. Да, я путешествовал в Тибете в 2014 году. Это был прекрасный опыт в моей жизни.
У меня были очень высокие ожидания, когда я туда ехал, но место оказалось еще более прекрасным, чем я ожидал. Вот, и просто быть там, особенно когда мы были уже за пределами Лхасы, было чем-то удивительным. Сама Лхаса, столица, она сильно изменилась под китайским влиянием. Она больше напоминает современный город. Когда мы ехали из аэропорта через центр города, мы видели по сторонам высокие здания, такие, как можно найти в Европе и в других местах. Вот. Очень такие, можно сказать, западного типа, может быть. Вот. Ну и в Тибете это странное ощущение. У меня было, как будто оказался в каком-то мегаполисе. Вот. Но когда мы уже выехали за пределы города, доехали до внутренних областей Тибета, таких как Шигадзе и другие места рядом, то мы увидели, мы смогли поговорить с местными тибетцами, с местными жителями, конечно, через переводчика. Мы увидели, как они живут, ведя свой очень простой образ жизни, но наполненный глубоким смыслом и сохраняя преданность своим ценностям. Они не утратили своей религии, они по-прежнему очень ценят свою природу и сохраняют свою духовность. Вот. Ну и просто смотря на горы и озера, которые вокруг, такое впечатление, что ты оказываешься в другом измерении. Я думаю, что просто быть там и медитировать, смотря на эти горы, ты изменяешься, очень много получаешь, и ты видишь, как прекрасно может быть место, даже несмотря на то, что природа очень отличается от того, к чему ты привык. Вот, поэтому я согласен, что быть там — это необыкновенный опыт. Такое впечатление, что ты, если можно так сказать, на вершине мира находишься, можно дотянуться до неба, потому что ты ближе к нему. Вот, поэтому это очень вдохновляющее место. Когда я был там, была осень, много деревьев, значит, их листья изменяли цвет, там были какие-то золотистые оттенки, красные оттенки, они опадали на землю, было очень красиво. Вот, но и впечатляющий опыт — это посетить дома людей, дома тибетцев, встретиться с ними. В частности, интересно, что образы Далай-ламы, как и его книги, запрещены в Тибете, когда ты приезжаешь в аэропорт, смотрят, чтобы у тебя их не было с собой. Вот, у нас об этом предупредили, мы, естественно, этого не имели с собой, вот, чтобы не было проблем. Вот, но когда мы находились за городом и говорили в глубинке, в домах с местными жителями, они были с нами очень доброжелательны, очень дружелюбны. Мы заметили, что хотя они очень бедны, но у них есть в доме святилище, украшенное разными образами, разными предметами, где они медитируют. И даже несмотря на то, что это очень простые люди, у них есть там какие-то золотые или позолоченные элементы в этом святилище. Вот, и они спросили нас, нет ли у нас с собой образа Далай-ламы, потому что это великий лидер по-прежнему. Вот, но я не мог, конечно, им дать, сердце сжалось, потому что я хотел бы это сделать, вот, но у нас не было с собой. Поэтому вот интересно, что сохраняется и преданность, и изучение своих знаний духовных, и сохраняется образ жизни людей, которые по-прежнему верят, они могут вести духовную жизнь, даже когда внешняя ситуация очень может быть трудной. Thank you for that. Спасибо большое. Это знакомый нам опыт. У нас тоже не всегда было возможно заниматься теософией, и теософское общество долгие годы было запрещено. И возврат к теософскому движению и к теософии стал возможен только в 90-е годы прошлого века. Поэтому огромное спасибо за то, что вы с такой любовью и с таким интересом изучили и поделились с нами своим впечатлением от жизни Елены Петровны Блаватской. С благодарностью. Yeah, yes, this is some experience that we are familiar with because Theosophical Society and Theosophical movement was forbidden for many long years in our country in the 20th century. And the return to Theosophy and Theosophical movement was possible only in the 90s of the
previous century. So thank you very much for the study that you have done and for sharing with such love the experience that you have. It was a pleasure to be with you. The internet allows us to break barriers and be together. The world is so divided. It's very nice to be together with people that think alike, that feel alike, and that dream of a dream of a world of peace, a world of understanding where we can develop our full potentiality. Thank you. Я тоже очень благодарен, очень рад быть с вами. Интернет позволяет нам такую возможность разбивать барьеры и быть вместе, даже когда мир очень разделен. Очень приятно быть с людьми, которые думают и чувствуют похожим образом и вместе мечтают о мире, полном любви и понимания, где мы можем реализовать свой полный потенциал. У меня тут тоже есть еще один вопрос по поводу того, как вот Эдуардо видит. Вопрос, который часто задается: учителя, присутствуют ли они сейчас в теле в нашем мире, или они ушли на тонкий план? Это то, о чем многие думают, по крайней мере. I also have a question that people often wonder about. And what do you think? Are the masters still present in the physical body in our world, or have they left and are present in the subtle body, maybe Nirmanakaya body in our world? What do you think? Yeah, that's a question that is very common. Even if they exist, yes, I believe that they are still there in physical body, and they are communicating with us. Some people say that after 1900, they stopped communication. And even some theosophists think that no, after the 1900, they wrote the last letter to the theosophists, and then they became unavailable. But I still think that they are guiding, they are inspiring our work. And we can be in touch with them if we deserve, if we can elevate our consciousness. I'm sure that they will be with us and will help us to do our work and will inspire our work as theosophists. Да, это вопрос, который действительно часто задается, и я полагаю лично, что они по-прежнему присутствуют, в том числе и в физическом теле, и поддерживают те или иные связи, тот или иной контакт с людьми, в внешнем мире. Вот, я знаю, что есть даже среди теософов некоторые, кто полагает, что после XIX века они как бы отсоединились, прекратили все контакты, было написано последнее письмо теософам, и все. Они стали больше с тех пор недоступны. Но я, напротив, полагаю, что они по-прежнему направляют и вдохновляют нашу работу, и мы можем установить с ними контакт, конечно, если этого заслужим, и если сможем поднять свое сознание на соответствующий уровень. Они будут с нами, и они будут помогать дальше нашей работе, вдохновляя нас на теософскую деятельность. Thank you. Спасибо. Яна Львовна, пожалуйста. Мне очень интересно знать ваше мнение. Во-первых, спасибо большое за то, что вы поделились с нами впечатлениями о Тибете. Это очень важно. И меня интересует, вот мы знаем, что гималайские братья передвинулись как бы из Тибета, когда Китай завоевал Тибет, в Гималайи. Что вы по этому поводу можете нам сказать? Спасибо. Thank you very much for sharing your impressions of Tibet. I feel it's very important. I would like to ask you, what do you think about this idea that the brothers, the masters, moved from Tibet to Himalayas when
there was this movement by the Chinese in the middle of the 20th century. What do you think about it? Well, I think the master is still there in the Himalayas, and Tibet is part of the Himalayas, and the place where they are is not reachable by common people. I think they are in a way hidden from all kinds of interference that can come from outside. They know how to protect themselves, so they're not in danger in any way, I think. And only people that are prepared can reach them. So I think if we want to contact the master, we need to purify ourselves. We need to live a life that's worth being also a messenger of their teachings. But I believe they're still there, and we can reach them if we are able, if we are prepared, and if we do our job. Я полагаю, что учителя по-прежнему пребывают в Гималаях, и что Тибет — это, в общем-то, часть Гималаев. Вот, и есть место, где они пребывают, или места, где они пребывают, недостижимы для обыкновенных людей. Я думаю, что они сокрыты и защищены от всех внешних вмешательств, которые могут к ним прийти. И они знают, как себя защитить, поэтому они не находятся в опасности. Вот, и что только подготовленные люди могут к ним, установить с ними связь, контакт. Для этого нужно жить достойной жизнью, чтобы стать посланниками их учения, их мудрости. И я верю, что я полагаю, что они по-прежнему находятся там, и что и мы можем их достичь, если будем к этому способны, если окажемся способны делать вот эту работу, общую работу. Ну что ж, если больше вопросов нет, будем на этом завершать. Хорошо. Спасибо всем огромное за участие, за комментарии, вопросы, за прекрасную атмосферу, которая у нас сегодня царит, когда мы обсуждаем эти высокие темы. И спасибо, конечно, нашему спикеру сегодня, Эдуарду. Well, we are going to finish our meeting today. Eduardo, thank you very much for your inspiring talk, full of love and wonderful emotions. And thank you very much. It was a great pleasure for us. Thank you. It was a pleasure for me also. Goodbye.